that in the minds of the devotees and residents of Talaulim and Goa Vela over the absence of official recognition to the traditional Touxeachem Feast or Festival of Cucumber celebrated annually at Santan Talaulim. Whereas the festival attracts thousands of pilgrims and visitors every year and represents a unique blend of aggregate traditions, devotional practices and cultural heritage associated with the historic saint and church. And whereas despite its popularity and long-standing tradition, the festival has not yet been granted official recognition through a government gazette notification has a state cultural festival. Therefore, the attention of the government is called to the matter, and the government may state whether steps will be taken to grant official recognition and support to the Touxeachem Fest as a state festival. Speaker sir, हो परत हांवें झिरोआर मेन्शन जावं जो सरकाराक सांगपाक लागून एवरी टायम सांगलें की तवशांचें फेस्त एक युनीक फेस्त आसा ते फेस्त रिकॉग्नायज करचे स्टेट फेस्टिवल. हेच्या पयलू आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्यानी एश्युरन्स दिल्लें की हे तवशांचें फेस्त जे आसा ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर जातले, पण अजून पर्यंत स्पीकर सर ते ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयल्ले ना. सो एवरी असेंब्लीन आमी हे इश्यू काडटा, रेज करता. मुखेलमंत्र्याकूय हांवें रिटर्न लेटरूय केल्लें आसा. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तेंच्यांनी एश्युरन्स दिवचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की खंयच्या टायमा भितर हे ऑफिशियल गॅजेट काडटलो आनी हे स्टेट फेस्टिवल करतलो म्हणून एश्युरन्स दिवन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.